then I have to copy it to somewhere else, right? Okay, today's class is on upper skeleton, upper limb skeleton, which includes the clavicle, scapula, humerus, radius ulna, carpal bone, metacarpals, and the phalanges. Okay, so the objective of this class is to identify the bones of the upper limb and their bone markings. Okay, it's important for us to identify bone markings of each of the bones so that we know what kind of bone is it, which bone is it, and which orientation. When I say orientation, it means whether the bone is on the right side or the bone is on the left side, whether it's anterior or posterior. Okay, bone markings are structures or characteristics of each of bones in a human body. They are special characteristic for each bone. So setiap satu tulang dalam badan kita mempunyai special characteristic, dan special characteristic inilah yang kita perlu kena pasti dalam mempelajari bone marking. So we will start with the proximal most bone. Hari ini kita akan buat clavicle and also scapula, right? So this is the clavicle, okay? The clavicle is an S-shaped bone, okay? Dia ada dua hujung, dua hujung. The medial end is what we call as sternal end. Medial end is sternal end, and the lateral end is acromial end. Okay. If you notice, tengok nama dia yang diberikan pada medial end ialah sternal end, which means it is near the sternum. While the lateral end diberi nama acromial end, which means it is near to the scapula. Dekat scapula nanti kita akan tengok ada satu bone markings namanya acromial process. Okay, acromion ataupun acromial process. Jadi bahagian hujung clavicle yang lateral side ini, dia akan melekat ataupun membuat synovial joint, plain joint dengan acromial end, acromial process of the scapula, right? So daripada sternal end, which is medial, the sternal end is rounded, okay? It has a flat surface, while the acromion end is flat, okay? Lateral end or acromial end is flat. The medial end or the sternal end is rounded. So you can imagine it's like our finger, rounded, lepas tu dia melepeh. Okay, right? Now, anteriorly, you can see that the surface of the clavicle is smooth. Okay, smooth. Dia tidak ada lekukan, bonjolan ataupun groove, bahagian-bahagian yang kasar. So kita panggil smooth surface. Okay, smooth surface. The middle part of the clavicle is what we call as shaft. Okay, shaft. Shaft ni badan lah ataupun batang dia. Okay, alright. At the posterior end, okay, posterior surface, okay, you will see that there are many impressions and grooves, okay, many impressions and grooves, okay. What are these impressions and grooves? They are actually the insertion or origin of muscles, and also some of them are in the impression ataupun groove ataupun lekukan yang terjadi kerana di situ terdapatnya beberapa major blood vessels, okay, major blood vessels like subclavian artery, subclavian vein, okay, right? Jangan bimbang pasal benda ni, hafal yang ni saja dulu. Clavicle is an S-shaped with a medial end ataupun sternal endnya rounded and flat. Lateral end or acromial endnya adalah flat. Medial end adalah rounded. Surface dia adalah flat. Okay, rounded but the surface is flat. Okay, lateral end is flat, totally flat. Okay, like sternum, right? And the middle is the shaft. Anteriorly, it is smooth. It has no groove, no impressions, no tubercle, nothing. Okay,
Posteriorly, it has many impressions and grooves, and these impressions are and grooves are important because they are origin and insertion of muscles or an impressions of major blood vessels. Okay, now clavicle. If you look at the clavicle, the S shape is actually not homogeneous. Maksudnya dia tidak sekata. Kalau you lihat daripada medial end, okay, towards the lateral end, lekukan yang berlaku adalah 1/3 lateral. Okay, as like that, sepatutnya tengah-tengah berlekuk kan. Okay, tetapi clavicle dia tak membentuk lekukan tu at the middle of the length. Okay, so lekukan yang berlaku membentuk huruf S itu berlaku di 1/3 lateral. Okay, 1/3 lateral. Okay, apakah kesannya? Kesannya ialah you tengok keadaan clavicle ini, ya, daripada medial dia adalah tubular. Daripada bahagian medial end dia adalah tubular, berbentuk bulat seperti jari. Okay, so dia condense, dia compact dalam tu. Dia seolah-olah long bones di sini. Okay, right? Tetapi towards lateral 1/3 dia menjadi flat ataupun leper, flat bone. Okay, towards lateral 1/3 kita ada division kat sini, tapi imaginary division. Okay, keadaan ini menjadikan dua bahagian tulang clavicle ini berbeza dari segi histologi ataupun mikroskopiknya. Okay, bermakna kalau kita tengok, kita buat cross section di tengah-tengah shaft of the clavicle ini dan satu lagi cross section pada lateral end ataupun acromial end of the clavicle, we will see huge difference of the microscopic cells and tissues in the clavicle. The medial two-third of the clavicle is actually long bone, and dia punya histology is compact bone. Nanti you akan belajar dalam physiology. Don't worry about that. Okay, dia compact bone, dia similar to long bone punya features. Okay, tetapi kalau kita tengok histology of the lateral 1/3 of the clavicle, dia punya histology sama dengan transverse bone ataupun spongy bone. Di sini dia mimic flat bone, dia mimic trabeculated bone. Okay, di mana di dalamnya penuh dengan rongga-rongga. Okay, rongga-rongga kosong. Di sini, di clavicle ini, di medial two-third, semasa kita kecil, okay, sehinggalah kita berumur lebih kurang belasan tahun masa balik tu, the clavicle, in fact, dekat medial two-third ini mempunyai bone marrow. Okay, mempunyai bone marrow. Okay. Tetapi apabila kita dah balik, dah tua macam saya, dia menjadi yellow marrow lah, yellow marrow. No more red marrow, just yellow marrow. Maksudnya just fat deposit je lah, tak ada apa-apa isi stem cell di dalam tu lagi. Okay, right. Satu lagi kepentingan clavicle ini ialah kenapa dia lekukan ni memberi satu signifikan ialah you will see that later on when you see patient with clavicle fracture, they will always come with fracture at this junction between the medial two-third and lateral 1/3. Kat sini ada junction dia, selalunya akan patah di sini, fracture di sini. Okay, contoh patient jatuh ataupun kena tetak ataupun kena tumbuk, okay, dia akan fracture dekat junction in between lateral 1/3 and medial two-third. Di sini junction. Kenapa? This point here is the weakest point. Okay, this point here is the weakest point of clavicle. So kalau kita nak mengalahkan musuh kita, orang jahat nak ragut kita, nak rogol kita, whatever, you just karate je dekat dia punya clavicle. Okay, bila you karate clavicle dia fracture, dia akan disengage di upper limb. Remember, upper limb dia nak sambung dengan axial skeleton, semalam saya dah tunjukkan, hanya dengan dua tulang, iaitu clavicle dan scapula at the back. Okay, so kalau kita disengage, kalau kita fracture the clavicle, dia akan disengage the upper limb. So patient automatically akan tak boleh bergerak dia punya upper limb on that side, because this is a very painful fracture
and it's very easy to fracture. So kalau kita nak mengalahkan musuh, tak pandai taekwondo tak apa, ambil cik kayu and then pukul dekat dia punya clavicle. Aim for that clavicle. Janganlah nak berangan buat benda lain. Just aim for the clavicle and then dia akan sort of macam paralyzed lah. Dia bukanlah paralyzed but sort of macam paralyzed. If you are lucky, the clavicle will injure the nerve underneath it and that nerve will paralyze the whole upper limb because we have brachial plexus bawah tu. Okay, nanti brachial plexus ni kita akan belajar dalam neuroanatomy, right? So satu lagi kepentingan ialah oleh kerana dia adalah weakest point, weakest point of clavicle, dia juga senang patah semasa baby lahir. Baby nak keluar daripada pelvic ibu, okay, kalau dia jenis broad shoulder, ataupun baby tu besar, macrosomic baby, besar babynya kan, lebih daripada 4 kilo, biasanya dia akan tersangkut pada bahagian bahu. Kepala baby kecil tapi bahu dia besar. Bila kepala dah lepas, bahu dia tak lepas sebab bahu dia lebar. So pelvic mak tak boleh nak muatkan lagi bahu baby. So what they will do, the doctor will usually just flap the clavicle. Dia akan flap the clavicle, patahlah. Okay, so bila patah, bahu tu jadi dia boleh, instead of broad lah macam tu, dia boleh curve little bit. Bila dia curve little bit, then the diameter will reduce. So when the diameter reduce, dia boleh keluar daripada pelvic mak dia. Okay, but of course again we have to remember that it will always have complication because we know that clavicle bawah clavicle ada brachial plexus nerve, okay, and that will cause nerve injury. So sebab itulah kalau ibu-ibu yang pregnant, anak dia besar, bila buat ultrasound anak dia besar-besar kan, kita tidak menggalakkan lagi vaginal delivery ataupun spontaneous normal delivery. Kita terus sahaja suruh patient buat caesarean section, okay, sebab kita nak mengelakkan kejadian brachial nerve injury secondary to clavicle fracture. Tapi pada zaman dulu-dulu kaedah caesarean ni dia macam ni lagi kan, macam pada zaman awal 2000 tu tak glamour lagi. So sekarang ni semua yang berisiko terus je buat elective caesarean. Okay, now scapula is actually a combination of flat bone and also long bone. It has two parts, the body, surface, angle and border. Bordernya superior border, okay, inferior border, anterior surface, posterior surface. Okay, right? Okay, and then processesnya, no, I'm talking about scapula. Now clavicle dah habis, clavicle simple sahaja. Okay, you kena tahu two-third medial, okay, dia curve ke depan, curve anteriorly, dia combong ke depan, okay. And then, ulang balik. Sekali satu lagi point yang saya lupa nak beritahu. Clavicle, kita nak tahu dia depan, belakang, kanan, kiri senang saja. Nombor satu, tengok lateral end dan juga sternal end. Lateral end flat, sternal end tubular. Okay, itu satu. Kedua, kalau you flip macam tu kan, you tak tahu mana satu kanan, mana satu kiri, mana satu depan, mana satu belakang. So, kita nak tahu depan dia, kita tahu yang lateral end tu, 1/3 lateral tu flat kan. Yang flat tu dia cembung ke depan, maksud dia convex anteriorly. Okay, convex anteriorly. Okay, cembung ke depan, convex anteriorly. Okay, tetapi medial end dia, okay, dia concave, okay, concave posterior. Concave means what do you call that? Caving lah, cekung, okay, dia masuk ke dalam. So kita punya clavicle ini kalau you nak rasa dia macam ni, 2/3 medial, convex, okay, and then 2/3 medial concave and 1/3 lateral dia adalah convex. Okay.
Kalau you tengok saya, memang you rasa macam semua convex sebab saya kurus. Tapi sebenarnya untuk yang normal, 2/3 media dia convex, dia cekung ke dalam, dia masuk ke dalam. Okay. Dan 1/3 lateral dia cembung keluar, dia terbonjol keluar. Okay, kat sini. Alright. So this is what we call collarbone or clavicle. So mana yang area of weakness kat sini. Okay, the junction between medial 2/3 and also lateral 1/3. Kat sini the weakest point. Okay. Apa lagi? The anterior surface is smooth, posterior surface banyak impression. Okay. Impression ni jangan hafal lagi sebab nanti you jadi confused. Nanti masa belajar muscle baru you tahu apakah impression dia. Right? Now habis clavicle ya. Now kita nak tengok scapula. Now apakah scapula? Scapula ini adalah tulang yang orang Melayu panggil tulang belikat. Dia berada di bahagian belakang kita, okay, at the back, upper back, okay. Selalu tulang belikat ni yang sakit kan, kita rasa sakit, kita rasa tak larat buat kerja, lenguh kan, okay. So dia scapula. Please silence your microphone, please, thank you. This scapula is actually a triangular shaped bone and it is considered as a flat bone. Okay, this is the scapula looking from the posterior, looking at the back. Okay, so if you look at the back, you akan nampak macam ni. Of course, you cannot see the bone because we have the skin and the muscle underneath. Okay, this is a skeleton. Unfortunately, inilah kekurangan belajar online. You tak boleh pegang benda ni. Okay, kalau kita ada face to face, I would love you to actually feel and touch the bone and feel it yourself. Okay, lain rasa dia belajar dengan memegang tulang tu sendiri. Whatever it is. Okay, now look at this scapula. Scapula ni bentuk 3 segi. Okay, dan dia ada beberapa bonjolan tulang-tulang yang terbonjol membentuk irregular structure of the bone. Okay, right. Kita tengok dulu di manakah kedudukan scapula. Okay, surface anatomy. Surface anatomy bermaksud sesuatu structure di bawah kulit yang mana you boleh palpate. Palpate tu maksudnya you boleh pegang ya. Palpate, P-A-L-P-A-T-E, palpate. Or palpation is something that you can feel with the palm of with your palm of finger or your hand. Okay. Macam contohnya kan dekat tangan saya ni ada satu bonjolan. Apakah ini? Adakah dia sigmoid bone? No, this is not sigmoid bone. Okay. This is actually the start of process of ulna. Okay. So, begitu juga dengan scapula. You can palpate. Actually, you can palpate at your back now. Kalau you jenis yang BMI not that what you call that, obese kan, then you boleh palpate for your own scapula. Kat mana kita nak palpate? The scapula actually, the superior border of scapula starts at the second rib. Okay, the second rib bermaksud pada level thoracic number 2, thoracic vertebra number 2. Okay, dia parallel dengan, anteriorly dia parallel dengan kita punya clavicle. Okay, anteriorly. But of course kalau you dapat patient yang chubby kan, you nak palpate pun susah sebab dia punya isi banyak kan. So doa-doa lah dapat patient yang senang untuk bekerjasama. Okay, alright. Now kita tengok lower border of scapula ni kat mana. Upper border of scapula starts from the T2 ataupun T2 vertebra ataupun second rib. Okay, and lower border ends at usually, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada setengah orang scapula dia kecil, jadi dia ends dekat rib number 6. Okay, ada setengah orang jenis tulang besar, if you pernah jumpa kan, dia jenis tinggi, badan dia broad kan, shoulder dia broad kan, okay, dia punya scapula tu ends dekat vertebra number, thoracic vertebra number 8 ataupun 8 ribs. Okay, which is a normal variation. Jangan kata abnormal pula. Okay, right, now sekarang kita tengok
the bone markings of scapula. Okay. Scapula sebelah sini, sebelah kiri adalah scapula yang nampak sebelah kiri ni, anterior view, adalah scapula sebelah kanan. Scapula yang nampak daripada posterior view ini juga adalah sebelah kanan. Okay, you nampak tak perbezaan dia? Dua-dua scapula adalah sebelah kanan. Tapi apabila kita tengok daripada bahagian hadapan, anterior view, dan kita bandingkan dengan posterior view of the same right scapula, it has different structure. So inilah yang kita nak belajar macam mana nak differentiate. Okay. I will start first with the most prominent features, anterior view dulu. Dalam anterior view of the scapula, kita nampak most prominently the scapula is like flat bone, kan? Kat sini, bahagian triangle ni. So this flat bone area ini kita panggil subscapular fossa. Okay, subscapular fossa. Okay. Bila semua ini bahagian ni akan dipenuhi dengan muscles kemudiannya, namanya subscapularis muscle. Yang tu tak payah hafal lagi. Nanti you get yourself confused. Hafal bone marking sahaja dahulu. Jangan kalang-kabut nak hafal muscle. Nanti you confused, dia jadi susah, you jadi stress orang-orang. Okay, hafal bone markings dahulu. Okay, right. This flat area, saya ulang, yang berbentuk triangular ini. Okay, at anterior view, you see it is flat, kan? This is what we call as subscapular fossa. Okay, subscapular fossa. Right. And then from the anterior view juga, you akan nampak coracoid process. Coracoid process. Okay, coracoid process is a very important bone marking because there will be 3 muscles is originated from here. Okay, 3 muscle originated from coracoid process. Dia tu kita tengok. Jangan kalang-kabut, kita belajar sikit-sikit. Alright, coracoid process. Behind or posterior to coracoid process, you can see acromion process or acromion. Okay. Mana kita jumpa perkataan acromion ni tadi? Dekat clavicle. Di mana? Lateral end of clavicle. Yang juga namanya adalah acromial end. Okay, so you know already clavicle kat depan sini. Okay, and then dia punya lateral end pergi dekat, attach dekat acromion. Acromion ini sebenarnya is located posteriorly. Bukan dekat anterior, dia posterior. Okay, so kita tengok kat posterior. Acromion tu sebenarnya adalah bahagian lateral of the scapular spine. Scapular spine or spinous process of the scapula. Boleh je guna mana-mana perkataan. Okay, so you akan nampak bahagian depan scapula tu tak ada tulang belakang, dia tak ada spine. Okay, tetapi pada bahagian belakang, posterior part of the scapula, there is a spine. Dia panggil spinous process of the scapula or the scapular spine, which is continuous laterally to acromion process or acromion. Okay, and this acromion will form a plane joint, acromioclavicular joint with the clavicle anteriorly. So macam pening, kan? So you can imagine benda ni, buka balik your Gray's Anatomy and see the whole structure, okay? Or your natal. And see the structure. Okay, now apart from that, okay, you see this, you will see that dia ada border. Okay, scapula dia ada border, superior border. Okay, sebelum ada border, you nampak ada notch kat sini. You nampak ada notch, kan? Kita panggil scapula notch. Okay, scapula notch. Scapula notch ini adalah medial to coracoid process. Coracoid process, scapula notched, and then ada superior border, and then dia naik bukit jadi superior angle. Turun ke bawah jadi medial border. Medial border turun sampai hujung ni inferior angle, and dia naik balik jadi lateral border
Kat sini dia akan membentuk bulatan, dia panggil glenoid process. Okay, glenoid process, glenoid cavity. Okay, glenoid cavity. Cavity tu berbentuk lekukan, cave. Okay, sebab nanti ada humerus head nak masuk kat dalam the glenoid cavity and form ball and socket joint of the shoulder. Okay, right? So the scapula has 3 borders. Superior border, yang ni tadi dekat second rib ataupun vertebra T2 vertebra. Okay, medial border which is straight. Okay, straight, almost lah. Okay, straight, and then lateral border which is oblique, sengit. Okay, lateral border dia oblique. Okay. Scapula has 2 angles. They are superior angle, okay, and also inferior angle. Right. Ni faham Right. Kalau nak bezakan medial border dengan lateral border macam mana? 2. Satu, medial border dia straight. Lateral border dia oblique, sengit. Nombor 2, lateral border dia continuous dengan glenoid cavity. Okay, lateral border continuous dengan glenoid cavity. Ataupun you nak cakap lateral border is inferior to glenoid cavity pun boleh. Okay, medial border you tengok kat atas mana ada glenoid cavity. Okay, right. So medial border straight, lateral border oblique, lateral border is continuous with glenoid cavity. Right. Okay, now tengok posterior view of the scapula. The posterior view, you akan nampak obviously is triangular, again flat bone, tetapi dia ada satu bonjolan ini. Okay, dan bonjolan ini kita kenali sebagai the spinous process of the scapula or the scapula spine. And the scapular spine is continuous laterally with the acromion process or acromion. Okay, this spine separates the posterior part of the scapula into 2 fossae. Okay, the above is supraspinous fossa. Okay, supra maksudnya atas, spinous spine, fossa lekukan. Okay, fossa ni macam kawah tau, lekukan yang besar macam kawah. Okay, fossa, mana-mana you jumpa perkataan fossa itu bermakna satu lekukan dia macam kawah besar. Kalau you ambil tulang ni, you letak dia flat, you isi air, air tu boleh bertakung. Itu maksudnya fossa. Okay, cavity dia lekukan juga tapi dia kecil. Dia kecil lah macam dekat clavicle tadi ada cavity kat belakang dia kan, ada lekukan juga, impression, tapi kecil. Okay, bila besar kita panggil fossa, right? Dan yang bahagian bawah daripada spinous process itu kita kenali sebagai infraspinous fossa. Infra bermaksud bawah, fossa, spinous is the spine of scapula and the fossa is the cavitation. Right, I think that is very clear, yeah? So this is the superior border, okay, from the scapula notch, then dia naik superior border sampai atas dia jadi superior angle, dan turun bukit jadi medial border sampai dekat inferior angle, and then dia naik bukit lagi jadi lateral border, and then you will meet with the glenoid cavity. Okay, right, I think that's it. Ada soalan tak? Saya tak boleh ajar banyak-banyak sebab nanti you rasa confused. Banyak ni je you kena hafal on clavicle and also scapula. Tak ada soalan? Okay. Scapula ini macam mana kita nak tahu position dia dan juga side determination. Side determination ni maksudnya kanan atau kiri lah. Anatomical position tu depan ke belakang. Okay, anterior ke posterior. Okay, again kita tengok gambar ni. Right. Anteriorly, always ingat, anteriorly scapula dia flat bone without any dia flat triangular bone without any spinous process. Okay, dia cuma ada subscapular fossa, semua cavitation. Okay, itu anterior, kena ingat. Posterior dia ada spinous process, and this spinous process will divide the scapula into supraspinous and infraspinous fossae. Okay,
Itu dua. Right? Anterior, posterior. Kanan kiri macam mana nak tahu? Senang saja. Kanan kiri nak tahu, tengok 3 benda. Sebenarnya satu benda je sebab semuanya dekat satu tempat. Tapi you boleh tengok 3 benda. Okay, apakah dia? Nombor 1, acromion process. Nombor 2, coracoid process. Nombor 3, glenoid cavity. Ketiga-tiga struktur ataupun bone markings pada clavicle ini, pada scapula yang saya sebut ini, acromion, coracoid dan glenoid cavity. Ketiga-tiganya berada di bahagian medial. Di bahagian lateral. Okay, di bahagian lateral. Saya ulang, ketiga-tiga acromion, coracoid process and also glenoid cavity berada di bahagian lateral. Okay, lateral. Jadi, kalau lateral kat sini ada 3 bone markings yang penting tadi. Kita nampak dan kita tahu ini adalah scapula bahagian kanan. And we are looking at anterior view. Ini pula yang sebelah kanan ni adalah scapula bahagian kanan again because we can see acromion, glenoid cavity. Coracoid tak nampak dah sebab coracoid dari depan. Okay, dia adalah satu proses protuberance ataupun satu bonjolan yang keluar daripada the anterior part of the glenoid cavity. Tapi kita tak boleh nampak from the posterior view. But we can see the acromion and glenoid cavity, which is supposed to be on the lateral side. So we know this is right scapula and we are looking at the posterior view. Why? Because we can see obviously there is a spinous process of the scapula. Okay, sampai situ saja. Ada soalan tak? Saya boleh sambung tapi nanti you got confused. So saya tak nak sambung. Sampai situ sahaja. Saya ulang balik. Clavicle S-shaped structure bone. 2/3 medial adalah concave. 1/3 lateral adalah convex. 2/3 medial adalah tubular. Okay, compact bone, long bone. Okay, 1/3 lateral adalah flat bone, spongy ataupun trabeculated ataupun cancellous bone. Okay, 1/3 lateral is is going to form a acromion, is going to form a plane joint with acromion process of the scapula. It is called acromioclavicular joint. While the medial end will form a plane joint with the sternum, it is called a sternoclavicular joint. Okay, clavicle anterior surface is smooth. Posterior surface has many grooves and impressions for muscle origin and insertion as well as for impressions of major blood vessels. Okay, major blood vessels. The clavicle has a weak point. The weak point is at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3. Because there is a change in the morphology ataupun microscopic structure from tubular or compact bone into cancellous ataupun flat bone. So kat situ ada pertukaran structure dari segi histologi daripada sel dan tisu. Di situlah terletaknya the weakest point of clavicle, whereby with this knowledge you know that the weakest point is the most prominent point, most frequent point of clavicle fracture, be it iatrogenic. Bila saya sebut iatrogenic, perkataan iatrogenic ni bermaksud yang bukan semula jadi. Maksudnya you jatuh, kena tembak, kena pukul, itu bukan semula jadi. Or congenital. Congenital pun boleh lah semasa baby nak lahir lah kan, baby nak keluar yang saya cerita tadi. Sebenarnya itu pun iatrogenic lah sebab kita patahkan. Kalau dia congenital, dia terpatah sendiri masa nak keluar. Pun ada juga. Okay. Now, habis clavicle, scapula. Scapula is, okay. Clavicle is located at the anterior collarbone. Okay. Anterior of the thoracic area. Kalau scapula pula, it is located at the posterior, at the back. Okay. The scapula is a triangular
bone, triangular shaped bone. It is mostly flat bone with only three prominent irregular structures. Apakah three prominent irregular structures itu? Number one, spinous process at the back, okay, ataupun scapula spine. And then dia continuous dengan acromion. And then yang kat depan kita ada cangkuk tu, that is your coracoid process. So tiga tu je yang berbentuk irregular. The rest of the scapula is actually flat bone. Okay. Scapula, if you look at from the posterior view, you will see obviously there is the spinous process of the scapula and the acromial end at the lateral side, which separates the scapula triangular flat-shaped bone ini into two fossae, supraspinous spinous fossa and infraspinous fossa. If you look at the scapula from anterior view, you will see that there is only one fossa, and that fossa is called subscapular fossa, and you will see obviously the coracoid process and the glenoid cavity on the lateral side of the scapula. Okay, scapula has two angles, superior angle, inferior angle, and it has three borders, superior border, which is perpendicular, dia sama level dengan T2 vertebrae or T2 vertebra or second rib, and the inferior border, which is perpendicular to T7 vertebra ataupun ribs number 7. Okay, alright. Medial border of the scapula is straight, while lateral border of scapula is oblique, and lateral border of scapula is continuous with the glenoid cavity superior to it. Alright? Sampai situ boleh hafal tak agak-agak dalam masa sehari? Ada soalan tak? Doktor, Ya. I want to ask, maksudnya kalau belah kiri, dia tak nampak ke acromion, charoid dengan glenoid? Semua nampak. Cuma semua nampak. Dia tak nampak. Semua tulang adalah kanan kiri adalah sama. You tak boleh ada sebelah tulang ada acromion process, sebelah tulang lagi tak ada acromion process. Provided you are abnormal lah, of course. Okay. Tapi dalam keadaan normal, what I am teaching you is the normal condition. So dalam keadaan normal, kedua-dua tulang tu, kedua-dua scapula mempunyai coracoid process anteriorly, mempunyai acromion posteriorly, mempunyai spinous process posteriorly, mempunyai subscapular fossa anteriorly, mempunyai supraspinatus, infraspinatus fossae posteriorly. Cuma macam ni you nampak, tadi dalam slide tadi saya gunakan scapula sebelah kanan. Kalau scapula sebelah kiri, dia jadi terbaliklah gambar dia. Faham tak? Okay. Just slip dia je lah. Okay. Thank you, Doktor. Memang. Okay, thank you. Okay. Okay, saya memang tak buka kamera sebab saya malah pakai tudung. Okay, anyway, ada soalan lain? Doktor. Ya. Regarding scapula tadi tu kan. Yang end scapula, yang bahagian angle belah bawah kan. End of the scapula in angle. Doktor cakap tadi T7 ni, T7 maksud dia thoracic number 7 ataupun rib number 7? Thoracic number 7, rib number 7 lah. Okay. Okay, pergi balik dekat slide. Tengok balik dalam slide. You tengok slide tu betul-betul dalam gambar. Okay, kejap saya buka balik. Saya dah tutup dah. Saya ingat you faham. Okay. Gini. Sekejap ya, saya present balik ya. Saya dah tutup dah tadi, saya ingat you faham. When we talk about vertebrae and what do you call that, ribs, dia sama. Vertebrae, kalau first vertebra, first thoracic vertebra dengan first rib, dia sama lah. Okay, tapi kita nak rasa ribs posteriorly susah. Ribs sangat susah untuk kita palpate dari belakang.
Especially kalau you dapat patient yang besar sikit. Kalau you dapat patient kecil macam saya, yang hektik macam saya ni, dia senang nak palpate dekat belakang. Tapi dia bukan standard what do you call it, approach, okay? Standard approach to palpate the ribs is actually by palpating the spinous process of the vertebra yang ni. Kalau you nak tahu, you panggil adik you, duduk kat sebelah you suruh dia membongkok, kau rasa tulang belakang dia, boleh rasa tahu spinous process ni. Kalau tak ada adik, tak ada abang, tak ada adik-beradik, single child, you rasa sendiri dekat tulang belakang you kena bongkok sikit, kena flex a little bit, and then you boleh rasa daripada bawah leher lagi. Okay, bawah leher, bukan bawah leher, bawah apa panggil? Bawah tengkuk. Okay, macam ni. Kalau you palpate daripada bawah tengkuk ini, okay, can you see? Kat bawah tengkuk tu you dah rasa dah bonjolan-bonjolan macam batu-batu kecil. You rasa one by one sampailah dekat bawah, sampai kat punggung. Itu namanya spinous process of the vertebra. Benda Allah ni vertebra. Dan bila you sampai dekat vertebra thoracic, okay, nampak ini thoracic vertebra number 1. Dan dia akan attach dengan ribs number 1. Okay. Kita akan belajar ni nanti dalam trunk. Okay. Tapi since you ask, saya beritahu je siap. Thoracic vertebra ada 12. Okay. Dan ribs kita ada berapa? 12 juga. Okay. Kanan kiri berpasangan. So thoracic vertebra number 1, rib number 1. Thoracic vertebra number 2, rib number 2. Okay. Thoracic vertebra number 3, rib number 3. Thoracic number 4, rib number 4. Thoracic number 5, rib number 5. Thoracic 6, rib number 6. Thoracic 7, rib number 7. 8, 9, 10, 11 and 12. Macam tu. Nampak tak kedudukan dia dalam gambar ni? Okay. So dalam nak belajar anatomy, okay, musculoskeletal ke, nerve ke, okay. Dalam Gray's Anatomy tu, saya sengaja pilih buku tu sebab kita nak belajar anatomy. You tengok ni Saya dalam slide saya mana ada perkataan. Sebab dalam anatomy kita tak belajar perkataan, kita tak baca paragraf, kita baca gambar, kita baca foto, kita baca diagram. Cara kita baca macam yang saya terangkan tadi tu. Kita tengok this is a scapula, anterior view, apa yang kita nampak, subscapular fossa, borders, angle, coracoid processes, acromion process, glenoid cavity. Dalam posterior view, apa yang kita nampak? Ada spine, ada supraspinous process, ada infraspinous fossa, supraspinous fossa, ada acromion. That's how we learn, we study anatomy. Kita tak baca the whole Gray's Anatomy. Saya cakap terus terang, that's why saya cakap awal dulu, Gray's Anatomy is not for you to download everything. You kena select, okay? Select mana yang you nak baca. Kalau you nak baca upper limb, you pergi dekat Clavicle. Kata you nak pergi baca, you nak study Clavicle after this, go to Gray's Anatomy, or if you have Netter, or if you have any other e-reference from PITA database, you cari gambar Clavicle. Jangan cari dalam internet, please. Sebab dalam internet tu saya dapati ada beberapa website yang kalau you tak tahu, you tak sedar, you baru nak belajar, dia terbalik-terbalik dia punya information. So it will get you confused even more. Okay? So apa yang saya suggest adalah e-reference, reference books yang saya dah share already in your Google Classroom. Or if you want some more reference, you rasa tak cukup, tak puas hati ke gambar tak cantik ke kan, you cari reference buku anatomy di dalam PITA database. Jangan cari Google, okay? Because saya dapati senior you dulu belajar dengan Google. Saya kata cari kat PITA, dia tak nak. Dia nak cek Google sebab senang kan guna handphone. So what happens is that dia dapat semua yang terbalik-terbalik. Sebab dalam Google ni tak ada orang yang verified fakta tu. Kita tak ada orang expert yang tengok. Mungkin dia tersilap letak sternal end tu kat sebelah lateral. And then acromial end tu dia terletak kat sebelah medial, which is wrong lah. Okay, and then you got the wrong information, wrong message, you memorize the wrong thing. Then at the end of the day, you got it all
mixed up, wrong. Okay, so go there, go to any references as I suggested, and you study the diagram, you study the photo. Okay, you tak payah baca sangat unless of course you berminat nak tahulah kenapa yang ni tubular, yang ni flat, nanti baca paragraph lah, dan dia adalah cerita sikit. Okay, and then you nak tahu kenapa significant nak belajar clavicle ni, you bacalah dekat bahagian yang ada blue column tu, dia ada clinical significance, macam yang saya cerita tu lah. Okay, alright, any more question? Any more question? Kalau tak ada, saya end this session. Saya tak suka kelas lama-lama dan saya tak ajar banyak-banyak. Boleh ajar banyak-banyak, nak sampai habis tangan pun boleh, tapi nanti you macam mati. Belajar anatomi, saya bagi tahu cara dia sangat senang. Selepas setiap kelas, you buat satu objektif. Hari ni you nak hafal apa? Kalau you kata, I decide to memorize today, I nak hafal bone markings of the scapula. Then you draw your own scapula, and then you label the important bone markings. And then you buat note lah macam mana nak tahu kanan, macam mana nak tahu kiri on your own. Okay, that's how you study anatomy. And then you tampal kat dinding you, macam anak saya tampal Korea banyak-banyak kat dalam bilik dia ni. And then hari-hari you hadap benda tu, you tengok, and then you baca, okay, this is angle, this is lateral border, this is inferior angle, okay, lateral medial border, lateral border, whatever it is, sampailah hari-hari ulang. Okay, the next day you buat pula clavicle, then you tampal lagi, the same thing, the same process again and again and again. Dan hari-hari you tengok, then you akan dapat benda tu, dia automatically masuk dalam kepala. And be aware that your first test will be just before the mid break kan, mid sem break kan. So you banyak hafal tu, banyak sangat sebenarnya hafal. Any more question? Cara yang paling senang itulah. Kalau you ada cara yang lain yang lebih senang, you boleh share with your friends, okay? Tapi setakat ni saya tanya senior-senior you yang lain semua pun cakap memang cara tu je lah yang paling senang. Especially if you cannot touch the bone. If you can touch the bone, you feel like different sikit. Kalau you tak boleh touch the bone, you have to depend solely on the picture, photograph. You have to have this memorization in your head. And then you have to force yourself to memorize. Dia bukan memorize tu buka buku nak macam hafal Quran, dia tak sama. Dia memang tak sama. Dia just foto. So bila foto, you have to draw it. Kalau tak pandai draw pun, you tekap je lah whatever it is kan. Dulu saya pun tak pandai melukis, tapi mula saya buat, saya tekap. Lama-lama tu saya boleh draw sendiri. And then label the bone markings. Sampai kalau rajin you colour, macam one of my friends, she's very hardworking. Dia colour scapula lain warna, clavicle lain warna, dia pandai. And then tampal kat almari ke, kat dinding ke, and then hari-hari tengok. Hari-hari sebut. Okay, this is what. Okay. Benda tu you nampak macam time consuming, tapi sebenarnya tak. Time consuming tu dia masa awal you nak buat nota tu je. So you jangan tunggu sehingga last minute, because bila you tunggu sehingga last minute, you akan dapati there are so many things to memorize and you just couldn't cope with it. Kita ada beberapa of your seniors yang quit because of they're so overwhelmed, terlalu and unbearable, dia tak boleh nak bawa. Sebenarnya benda ni boleh bawa. Okay, you all boleh bawa. Dengan syarat you buat dengan consistent. Bahasa Arabnya panggil apa? Istiqomah. Okay, tak ada question, kita habis kat sini ya. Kalau tak ada question, kita nak tanya lagi soalan. Are you okay? Yes. Okay. Alright. If that's the case,